Thengio muno makiria mwiroreri mwendo wa ceceni ya Kameme TV tukaigua tutekite muno makiria niwe gwitikira kunyitanira na ithuĩ hwainĩ uyu wa umuthi na tugakihoka na uragithie na mbere na gukirumanirira na tabarĩra citũ cia Kameme TV. Ni twaingira niguo tukumenyithie maria matinda makihanika muthenya wa umuthi ari gatatu ga kiumia tariki-inĩ 28 mweri ni wa mugira njara. Reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thĩinĩ wa mohoro-inĩ maitũ hwainĩ uyu. Mutongoria wa bururi William Ruto guconga muhera kuri mbeũ njĩthĩ arikari ya Gen Z kumana na mitangĩko ĩrĩa matungirio ni maabitha ugitĩri hĩndĩ ya mĩrũrũngano yao kuregana na watho wa kĩgĩna. Ruhonge rwa DCI kuga mũmbunge wa Juja George Koimbũri niwe wathaganĩtie njama yake kunyitwo mĩgwate makiuga ni manyitĩte andũ atatũ na ngari igĩrĩ iria ciahũthĩkire njama-inĩ ĩno. Na famĩrĩ imwe kuma itũra-inĩ rĩa Tũrirũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya rũgongo gũtigwo na maithori thutha wa mwana wa mĩeri 11 gũkua gĩetha ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Igegania level 4 kũrũmĩrĩra mũgomo wa arigitani. Ni njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a na tũgũteithania na wagaki wa Muthoni mũtonthĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Twambĩrĩrie mohoro maitũ. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ acũngĩte mũhera kũrĩ mbeũ njĩthĩ arika rĩa Gen Z kũrũmĩrĩra mĩtangĩko mĩnene ĩrĩa matũngirio nĩ maabitha ũgitĩri hĩndĩ ya mĩrũrũngano mĩeri mĩnini mĩhĩtũku, akĩmoria rĩu mathingatithie ũrũmwe na gũtwarithia bũrũri na mbere handũ-inĩ ha gũtũra mawethagĩra mahĩtia. Arĩtio hĩndĩ ya mahoya ma kĩbũrũri marĩa matabanirio ũmũthĩ, mũrũgamo wake ũgĩkĩrwo hinya nĩ mũnini wake Profesa Kithure Kindiki ũrĩa ningĩ ũcũngire mũhera kũrĩ bũrũri wa Tanzania nĩ ũndũ wa ũng'ethanĩri ũrĩa makoretwo magĩtũngio nĩ mumo wa Gen Z kuma gũkũ bũrũri-inĩ. Mambura ma 29 ma mahoya ma kĩbũrũri na marĩa matabanagio mwaka nĩ mbunge ya bũrũri marutire mweke kũrĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto gũcũnga mũhera kũrĩ mbeũ njĩthĩ ya mumo wa Gen Z kũrũmĩrĩra mĩtangĩko mĩnene ĩrĩa matungirio nĩ maabitha ũrangĩri mĩeri mĩnini mĩhĩtũku hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa yagũmĩire bũrũri, mũingĩ wothe ũkĩmenereria thirikari kumana na kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre. To our children, if there is any misstep, we apologize. To our neighbors, if there is any misstep that we have done, you know, we want to build the relationship that will make our country great and will take us forward. Kwa ihinda mbeũ njĩthĩ makoretwo mũhari wa mbere kũruta mahĩtia na kũmenereria ũtongoria wa President Ruto kumana na gũkorwo gĩcũngĩrĩria kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre. Igatũrũka ũhoro arĩ mĩrũrũngano mĩnene ĩrĩa yagũmĩire bũrũri mũingĩ ũkĩmenereria watho wa kĩgĩna wa mwaka mũhĩtũku wa 2024. No ĩndĩ macokio ma thirikari kumana na mĩrũrũngano ĩno yarĩ mbara nditũ kũrĩ ũrĩa wothe wagwĩrĩirwo nĩ maabitha borithi, kũgurario ũru na angĩ makĩhũrwo rithathi nginya gũkua, gũikio ngono, kũnyitwo mĩgwate kwa mbeũ njĩthĩ aya hamwe na mangĩ gũkũrutwo akĩũria kwoherwo kumana na maya mothe. I want to ask us as a nation, as a people, to work together, to do less of finding fault and to do more of building bridges that can make us even a greater nation. Akihinyĩrĩria bata wa gũthingatithia ũiguano, President agwetire ikinya rĩrĩa atacokirie rĩa kwaranĩria na mũtongoria wa ODM Raila Odinga nĩguo kũmba thirikari ya ũrũmwe, akiuga ĩno nĩyo njĩra hũthũ na ya naihenya ya kũrehe bũrũri wothe hamwe, mũrũgamo ũrĩa wĩkĩrirwo ritũ nĩ mũnini wake Profesa Kithure Kindiki. I know today God in his own way has made it possible for us to build the bridges between our political parties. We now have a broad-based government that brings us more people, more citizens, more
into one ecosystem that we can plan together, we can work together for the greater good of our nation. That perhaps as older people, we need to treat our children who are now adults a little more respectfully, listen to them, and where we go wrong, there's no harm in acknowledging that we've not treated them maybe the way they expected us. Kidiki akihinyĩrĩria bata wa gũthikĩrĩria mbeũ njĩthĩ aya handũ-inĩ ha kũmateanĩria moririo nao gũtĩa watho na atongoria arĩa marĩ iturwa-inĩ cia wathani. We respectively request our children also to realize that there is a role we can play, not necessarily in terms of science and all the beautiful things they know from the internet, but a few tips here and there that could make their otherwise powerful lives even more powerful going forward. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ mũtongoria wa bũrũri nĩ acũngire mũhera kũrĩ bũrũri wa Tanzania na Uganda kumana na ũng'ethanĩri ũrĩa makoretwo magĩtũngio nĩ mbeũ njĩthĩ ya gũkũ bũrũri-inĩ. Akiuga harĩ bata kũmba ũrata na mabũrũri marĩa tũriganĩtie itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria ũthii wa na mbere. Our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Our friends from Uganda, if there is anything that Kenyans have done that's not right, we want to apologize if there is. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto ahũthĩrĩte mambura ma 22 ma mahoya ma kĩbũrũri kũhinyĩrĩria bata wa ũiguano na wohanĩri gũkũ bũrũri-inĩ. Gũkũ nginya atacokĩtie ikinya rĩa gũcũnga mũhera kuma mabũrũri tũriganĩtie kumana na ngucanio yothe ĩngĩkorwo ĩyumĩrĩtie. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra Wagunya. Thirikari nĩ hinyĩrĩirio gũthikĩrĩria mumo wa rika rĩa Gen Z nĩguo kũnina marũrũ marĩa makoretwo na mona thirikari. Nĩ rĩtana rĩrĩa rĩikĩtio nĩ mũhunjia Ricky Bolden na ũrĩa warĩ mũthaki wa mũbira wa NFL bũrũri-inĩ wa Amerika hĩndĩ ikereka rĩa 22 rĩa mahoya ma bũrũri, kũrĩa ningĩ oririe President William Ruto gũkuruhanagia mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ĩrĩa marakinyanĩria matua ma bũrũri. Kuma hĩndĩ ya mĩrũngano ya mumo wa Gen Z makĩregana na watho wa kĩgĩna, nĩho ngwatanĩro gatagatĩ kao na thirikari ya President William Ruto yathingithĩire, kuona nginyanagia ũmũthĩ ũyũ makoretwo magĩũkĩra thirikari na kũmĩruta mahĩtia mũgarũ na matukũ ma hau kabere. Na rĩta njĩra ya kũhorohia ndũgamano ĩno, President William Ruto nĩ orĩtio gũthikĩrĩria mumo ũyũ nĩguo kũmenya mamwe ma marũrũ marĩa makoretwo namo na thirikari. But to even say that we're going to rebuild a relationship, it is saying, how do we rebuild trust? That's what your Gen Z is asking. How do we rebuild respect? How do we rebuild love? Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ mũhunjia kuma bũrũri-inĩ wa Amerika Ricky Bolden hĩndĩ ya igongona rĩa mahoya ma gĩbũrũri, akiuga no nginya atongoria metĩkĩre kwaranĩria na mbeũ njĩthĩ nĩguo kũnina ndũgamano rĩrĩa koretwo ho. What if all of our political leaders were intentional about building relationships on the other side? What if they said, how do we go and build a relationship and love our brother? And love our sister? What if we were intentional about it? Can you imagine what's going to happen here? Bolden augĩte mbeũ njĩthĩ marabatara kuonia wendo na njĩra ya gũikara metha-inĩ ya gũciĩrĩra maũndũ ma bũrũri. When my brother Earl and I got back home, we saw the Gen Z's frustration. And Earl asked, Rick, what do you think the problem is? What Gen Z is dying, and I'm talking because I have Gen Zs. They're dying to be loved. They're dying for a seat at the table. They're dying to be respected. Bolden ogereire atĩ rĩu mbeũ njĩthĩ aya nĩ manenehete na ti ciana, na ũguo nĩ marabatara kũheo gĩtĩo. Gen Zers have grown up. They've gone to college. Some of our Gen Zers are smarter than we are. I have a daughter, she's a doctor. Whenever I need advice on my health,
I don't go to a hospital, I call my daughter. Whenever I want to invest my money, I don't go in and go to a bank, I call my son Caleb. When I need counseling and when I need therapy, no, I don't go to a psychologist, I go to my son Micah. Unyitani wa migwate, kuorio kwa internet, ni mamwe ma maundu maria magwetetwo, ta githingithia kia mwihoko wa muingi hari thirikari. If leaders would stand up and say to our Gen Zs, we had you arrested, and we know that had to be traumatizing, and we're sorry. We shut down the internet. And we know that that's your primary source of communication. And we're sorry. Bode na tirihite na ndumiriri kuri thirikari na makiria tongoria maga guthikiriria mbeu njithi maundu ni meguthuka makiria. Handu-ini ya Kameme TV njitagwo Winaina wa Kiarie. Tugetigana na riboti yo ruhonge rwa borithi hamwe na ruhonge rwa ugaciru riu ni mareganite na kunyitwo migwate kwa mubunge wa Juja George Koimburi makiuga niwe wenyitire migwate niguo egune kiuteti na kweheraniria gukorwo akihererio macira maria mamugumeire ma migunda. Munene wa borithi Douglas Kanja hamwe na munene wa DCI Amin Mohamed augite makinyanirie thutha wa ekwirwo angi atatu kuhungwo mahuri magikuruhanio na ndeto eno miario yao ikiaga gutwarana na uria kurerikana Koimburi anyitirwo migwate. Gukiri uguo mawakiri ya Koimburi ni mamenereirie munene wa borithi makimuhinyiriria na uigiririki wa guthingatithia kihoto na ni afatie arumirire gatiba. Mubi wa Chege na riboti ino. Ciuria nyingi igithii na mbere kwiyumiria ciigie kunyitwo migwate kwa mubunge wa Juja George Koimburi, riu ruhonge rwa borithi kurumirira uthuthuria wao makinyanirie hatiri mundu wanyitire Koimburi migwate no niwe wabangire njama ino yothe. Makiaria na andiki a mohoro wabici-ini cia DCI, munene wa borithi Douglas Kanja na munene wa DCI Amin Mohamed ni mamenereirie Koimburi ni kiria maugite ni kwagagia bururi, makiuga thutha wa kuhunga mahuri andu angi atatu makuruhanitio na njama ino riboti ciao ni irariana. No maugite maabitha a borithi ni makoretwo magitwiria migendere ya Koimburi nginya riria onekanire mugunda-ini wa kahua mwena wa Juja, uthuthuria wao ugikirira nganja uma wa gukorwo ni anyitirwo migwate. Katana admitted to dropping the MP at a hotel where he had refreshments and spent the night with two abductors on 25th May 2025 following the alleged abduction. He admitted that on 26th May 2025, while using Kerato's vehicle, that is the Honda CR-V. Kanja no ugite ruhonge rwa uthuthuria ni rwagiririo kuhunga mahuri Koimburi ari thibitari-ini na ningi thutha wa guthuthuria ekwirwo acio angi atatu maabitha a borithi ni mahotire gukurana ngari muthemba wa Subaru iria yahuthikire kunyita Koimburi migwate. Kanja riu akiranira gutacukiria Koimburi ikinya ria kiwatho uthuthuria wa kinyamuthia. Investigating team were denied access to go and interview the Honorable Member of Parliament, which we very believe that he did not suffer any injuries whatsoever, and perhaps he could as well be staying at the Karen Hospital enjoying his 5-course meal. Gukiri uguo mawakiri a Koimburi ni mamenereirie munene wa borithi ni uria aratabania uthuthuria uyu, makiuga ni wigiririki wake kurumirira gatiba, makimukirira ni kwagarara mawatho ma gibururi makonainie na unyitani wa migwate. Njira ya mamunyitaga nayo on makimunyita Sunday, njira ya mamunyitaga nayo on Friday, noyo mamunyitira nayo Sunday, na ucio ni uhoro wa abduction. Guti mundu agio ni kunyito as a Kenyan na njira teyo ta muitu ta muici, whether we OCS, whether we OCPD, whether the Inspector General or Deputy Inspector General, mumenye ati mwina responsibility, itawa command responsibility, na muthenya umwe yuraga ekiaga, we shall hold you accountable. IG wa borithi ni ambia suspend marwa macio arandikire okio muthi guku thibitari erehe one mweshimwa Koimburi acoka wabici-ri
nĩ tũkuona marũa marĩa kwandĩka. Party affiliation kana political affiliation cia o mundu ni igukorwo ikituma akorwo akiuragwo kana akorwo agagua. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rĩakwa nĩ Mubi wa Chege. Gatho Mubi wa Chege ni riboti iyo, twitikirie tombe twikirie oro hanini, ndugagibashie mitambo ni tugucokereria. Maya ni mohoro ma Kameme TV.